Hello everyone, welcome to my channel Sri Vlogs Fun and Edutainment. సో ఇప్పటిదాకా ఎంటర్టైన్మెంట్ సిరీస్లో కొన్ని వీడియోస్ అయితే చేశాం. ఇక నుంచి ఎడ్యుకేషన్ సిరీస్లో భాగంగా JNTU M1 సిరీస్ చేయబోతున్నానండి. రైట్, సో ఈ వీడియోకి వెళ్ళే ముందు మీరు ఈ వీడియో చూస్తున్నారు అంటే ఫస్ట్ చేయాల్సిన పని ఒక నోట్స్ అండ్ పెన్ మీతో అయితే ఖచ్చితంగా పెట్టుకోవాలి. ఈ వీడియో చూస్తున్న వాళ్ళు వీడియోని పాస్ చేసి ఒక నోట్స్ పెన్ దగ్గర పెట్టుకోండి. రైట్, JNTU R-22 రెగ్యులేషన్లో భాగంగా మనకి వైవా వాయిస్ అనేది ఉందండి. సో ఆ వైవా వాయిస్కి సంబంధించినటువంటి క్వశ్చన్స్ యూనిట్ వైజ్గా ఏమి అడిగే అవకాశం ఉంది, ఆ క్వశ్చన్స్ అయితే మనం డిస్కస్ చేద్దాం. సో ఇవి వైవా వాయిస్కే కాకుండా మీ ఎండ్ ఎగ్జామినేషన్కి సంబంధించిన 2 మార్క్స్ అండ్ 3 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ కూడా బాగా యూస్ఫుల్ అవుతాయి. అండ్ మిడ్-1 అండ్ మిడ్-2 ఎగ్జామ్స్ అంటే ఆటోమేటిక్గా మిడ్-1 అయితే అయిపోయింది అనుకోండి, బట్ మిడ్-2 ఎగ్జామినేషన్కి సంబంధించి మనకి 3rd యూనిట్ హాఫ్ నుంచి 4th యూనిట్ అండ్ 5th యూనిట్ వీటికి సంబంధించిన క్వశ్చన్స్ కూడా ఈ సిరీస్లో భాగంగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం కాబట్టి వాటికి సంబంధించి కూడా మీకు ఇవి బాగా యూజ్ అవుతాయి. కాబట్టి ఈ వీడియోస్ని స్కిప్ చేయకుండా టోటల్గా చూడండి. సో ఈ వీడియోకి సంబంధించి నేను M1 యూనిట్ 1కి సంబంధించి మనకి వైవా వాయిస్లో ఏవైతే క్వశ్చన్స్ అడిగే అవకాశం ఉందో వాటిని డిస్కస్ చేస్తున్నాను. రైట్, స్టార్ట్ చేద్దాం. చూడండి, M1 యూనిట్ 1కి సంబంధించి మనకి ముందుగా కొన్ని డెఫినేషన్స్ అయితే అడిగే అవకాశం ఉందండి. బేసిక్గా ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి డిఫైన్ సిమెట్రిక్, స్క్యూ సిమెట్రిక్ అండ్ ఆర్థోగోనల్ మ్యాట్రిక్స్, గివ్ ఎగ్జాంపుల్స్. ఓకే, సో సిమెట్రిక్ మ్యాట్రిక్స్. What is symmetric matrix? If A is a square matrix, A is a square matrix, then A transpose equal to A. A transpose equal to A. This is called symmetric matrix. That means in Viva Voce, the examiner may ask what is symmetric matrix or define symmetric matrix or explain about symmetric matrix. In this way the examiner may ask. Then the ultimate key point is A transpose is equal to A. Sometimes what is the basic rule to a symmetric matrix? Is all matrices are symmetric matrix? Is there a possibility of all matrices are symmetric matrix, or is there any other way? That means you have to remember only square matrix. So always for square matrix only there is a possibility of symmetric matrix. For square matrix only there is a possibility of going to be a symmetric matrix. Other than square matrix, the matrices may not be symmetric matrix. So the question may be, and we can form some other questions also from this definition. ఓకే, ఈ డెఫినేషన్ నుంచి మనం కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఫామ్ చేసుకోవచ్చు. ఎగ్జామినర్ అడిగే అవకాశం ఉన్న ఏ మ్యాట్రిక్స్ అయినా సిమెట్రిక్ మ్యాట్రిక్స్ అయిద్దా అని అడగవచ్చు. అంటే అన్ని మ్యాట్రిక్స్ సిమెట్రిక్ మ్యాట్రిక్స్ కావు, ఓన్లీ స్క్వేర్ మ్యాట్రిక్స్ మాత్రమే సిమెట్రిక్ మ్యాట్రిక్స్ అయ్యే అవకాశం ఉంది. మరి స్క్వేర్ మ్యాట్రిక్స్ సిమెట్రిక్ కావాలంటే రూల్ ఏంటి? స్క్వేర్ మ్యాట్రిక్స్ సిమెట్రిక్ కావాలంటే ఖచ్చితంగా A ట్రాన్స్పోజ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు A కావాలి. సో వెన్ ఎవర్ ఎగ్జామినర్ ఆస్క్ డిఫైన్ సిమెట్రిక్ మ్యాట్రిక్స్, you have to tell A transpose is equal to A. As simple as that, one word, A transpose is equal to A. Now skew symmetric matrix. Coming to skew symmetric matrix, what is skew symmetric matrix? A transpose is equal to minus A. Okay, the same rule here also applicable. Square matrix, if A is a square matrix, very very important. Whenever A is a square matrix, there is a possibility to that matrix may be symmetric according to this rule. So this is the rule for symmetric matrix and this is the rule for skew symmetric matrix. Clear? Right. Next, give one example of a symmetric matrix. How do you give examples of a symmetric matrix? చూడండి, ఇక్కడ A transpose equal to A అయ్యే విధంగా మనం ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇవ్వాలి. అంటే ఏం చేయాలి? A transpose is equal, what is meant by transpose? Rows changes to columns and columns changes to rows. That means changing of rows into columns you get the transpose matrix. Now if you observe, if I take A is equal to 1 3 3 5, what do you observe? Okay, these are the principal diagonal elements. If you observe the opposite elements, exactly opposite elements, then there has to be same. Now if I try to do the transpose of this, then what I get? This is the row. Now I am writing it as in column. So this is the row 3 5. Okay, I am writing it as a column. Now what you get? 1 3 3 5.
the given matrix is 1, 3, 3, 5. So I can written as A transpose is equal to A. Okay? So A transpose is equal to A. Can you say it is symmetric? Yeah, exactly. It is the symmetric matrix. Okay? So I am giving one more example. A is equal to 1, 2, 3, 2, 5, 6, 3, 6, 9. What do you observe? Right. If you observe the principal diagonal elements, they may be any elements, but the exact opposite elements are same. Okay? Here it is 2, here it is 2, here it is 2, here it is 3, here it is 3, and here it is 6, and here it is also 6. That means opposite elements of the principal diagonals are equal, then it is symmetric matrix. So easily you can give any number of examples for symmetric matrix. Okay? Can you tell one more example? Right. 5, 7, 8. So if it is 7, here also 7 must be there. And here we can take any element, say 0, 9. So if it is 8, here also we have to take 8. And if it is 9, here also we have to take 9. And the principal diagonal element may be any element. We can take any element in the place of principal diagonal. So here if you observe 7, 7. Opposite elements are equal. 8, 8. Opposite elements are equal. 9 and also 9. Exactly opposite elements are equal. So this is the position of, when we come into the positions, it is the position of A, 1, 2. That means first row, second column. It is the position of A, 2, 1. Second row, first element. It is the position of A, 1, 3. Okay, clear? It is the position of third row, 1, 2, 3, third row, and first column element. So A13 is equal to A31. That means it is the element of 2, 3. Okay, second row, third one. It is the position of 3, 2. So A21 element is equal to A12 element. A31 element is equal to A13 element. A32 element is equal to A23 element. That means the thumb rule for symmetric matrix is Aij is equal to Aji. Clear? In generalization, we can tell it as Aij is equal to Aji. Clear? So whenever Aij is equal to Aji, there is no condition on I is equal to Ajj. If I is equal to j, we can get it as Aia is equal to Aia. So they may not be equal or not equal. We don't bother about them. They are called principal diagonal elements. But whenever I not equal to j, whenever I not equal to j, the elements should be equal. Clear? So if I not equal to j, Aij is equal to Aji, then the square matrix is obviously a symmetric matrix. So sometimes the examiner may ask, what is the rule for a square matrix to be symmetric? You can say A transpose is equal to A. You can say A transpose is equal to A. Very clear. Okay? Because we all know it. But the examiner may ask, what is the condition for the element to be symmetric? If A is a symmetric, then what is the condition on elements? Elements. These are the elements. These represents elements. So you have to say Aij is equal to Aji. Then that square matrix is whenever I not equal to j. Whenever I not equal to j, that is the symmetric matrix. Is it clear? To the skew symmetric matrix. What is the definition of skew symmetric matrix? If A is a square matrix, then A transpose is equal to minus A. Now the question is, give example. If we take A is equal, okay, so 2 minus 3, 3, 4. What do you observe? Here it is 3, here it is minus 3. If we transpose it, A transpose is equal, I am writing this matrix like this, 2 minus 3, it is a row, I am writing as in column, 3, 4. Okay, if I take minus common, minus 2, minus 3, 3, minus 4. Okay, minus 2, minus 3, 3, minus 4. Did we get the same matrix? No. So after writing, so here it is minus 3, here it is minus 3, but we don't bother about the principal diagonal elements. But if I taking common minus, we get minus 2, minus 4 on the principal diagonal elements. So it is not a skew symmetric matrix. We didn't get a. Then what is the condition? How do we get a symmetric matrix? This is very, very important point to know.
మరి ఇక్కడ ఏం జరిగింది అంటే ఇక్కడ మనం మైనస్ కామన్ తీసినప్పుడు సో వెనెవర్ వీ హ్యావ్ టేక్ మైనస్ కామన్ దిస్ ప్లస్ సైన్స్ ఆర్ changed as minus signs. That means whenever in the principal diagonals some constants, some fixed constants, then they obviously changes the sign. If we take minus common, if we want to get minus here, then to change, if we want to not change the sign, what should be the elements in the principal diagonal? You have to think about it. If what elements are there in the principal diagonal, then the sign does not change. Any idea? Right, some may get an idea. So if the elements in the principal diagonal are zeros, right? So 0 has nothing has to do with sign, because plus 0 is also 0, minus 0 is also 0. That means whenever a matrix has to be skew symmetric matrix, it must have the principal diagonal elements are zeros. This is the first condition. The principal diagonal elements are zeros, right? And moreover, the next condition is opposite elements are in opposite signs. The opposite elements for the principal diagonal are in opposite signs. So, if I take the matrix like this, 0, minus 3, 3, 0. Clear? Then if I transpose this matrix, what I get? 0, minus 3, 0, minus 3, I am writing as column 3, 0. Okay, 0, 3, minus 3, 0. Now if I want to take a minus common from this matrix, what I get? 0. Minus 0 is plus 0 is plus 0 only. Minus 3. Minus 3 is there, so I am getting plus 3. 0. Clear? So A transpose equal to, if you observe 0, minus 3, 3, 0, which is the given matrix. 0, minus 3, 3, 0. That means minus A. A transpose is equal to minus A. Now can you say, is it a skew symmetric matrix? Right, obviously it is a skew symmetric matrix. That means what is the condition for skew symmetric matrix? There are two conditions for skew symmetric matrix. First one is a square matrix is obvious. Okay, default the matrix should be square matrix. The first condition is all the principal diagonal elements must be 0 and the opposite elements exactly in opposite signs. So if you take one 3 by 3 matrix, say 0, 5, 2. So whenever we get 5 here, we should take it as a minus sign, with minus sign. Minus 5, this is the principal diagonal element, so 0, and this is not the principal diagonal element, so I am taking minus 4. So here it is 2, so we have to take it as minus 2, and here it is minus 4, so we have to take it as 4 and then 0. So if you transpose this matrix, if you transpose this matrix, what you get? A transpose is equal to, I am writing this row by column 0, 5, 2, and I am writing this row by column minus 5, 0, minus 4, and I am writing this as column minus 2, 4, 0. If I take minus common from these elements, 0, 5, 2, minus 5, 0, minus 4, minus 2, 4, 0. So it is the given matrix 0, 5, 2, 0, 5, 2. Minus 5, 0, minus 4, minus 5, 0, minus 4. Minus 2, 4, 0, minus 2, 4, 0. That is equal to minus A. So A transpose is equal to minus A. So obviously it is a skew symmetric matrix. Is it clear? So the thumb rules for skew symmetric matrix are, number 1 condition is Aij. That means rules on elements. Rules on elements. Aij is equal to 0 whenever I is equal to j. I is equal to j, and Aij is equal to minus Aij for I not equal to j. So examiner may ask like this. So if A is a symmetric matrix, then what is Aij? You have to say it as 0. You will get 1 mark. What is the condition when I not equal to j? Aij is equal to minus Aji. So these are the concepts. Always in Viva Voce, examiners focus on concepts, not the problems. They focus on concepts. So what about the principal diagonal elements? So you need to take, say, 0. So like the question. So what is the condition of principal diagonal elements? Aj is equal to 0. What are the principal diagonal elements? You need to tell 0 like this. Okay. I think you
understood about skew symmetric matrix. Then you can give numerous examples on skew symmetric matrix if you get these concepts. Clear? Now coming to the orthogonal matrix. What about orthogonal matrix? If A is a square matrix, then A into A transpose is equal to A transpose into A is equal to I. Then A is said to be orthogonal matrix. So we can't give example easily for orthogonal matrix. That means we have to search out for a matrix A transpose. For A into A transpose is equal to A transpose into A is equal to I. That means by trial and error method, we have to search out for any matrix A transpose. It is not that easy, like symmetric matrix and skew symmetric matrix. So that we just remember one matrix. I will tell you what is that matrix. Just remember that matrix and you may give that example. Clear? But the condition is A into A transpose is equal to A transpose into A is equal to I. Whenever the matrix A is orthogonal matrix, then it has self-inverse. That means A is equal to A inverse. A is equal to A inverse. If so, the examiner may ask, if A is an orthogonal matrix, then what about A inverse? This is the question. We have to form some questions from the definitions. Okay? So A inverse is equal to A. What is the definition of orthogonal matrix? A into A transpose is equal to A transpose into A is equal to I. Now I will give one example for orthogonal matrix. Please remember that example. It is not that easy. As like as symmetric and skew symmetric, we can't say more examples. Let's see here. This is the example for orthogonal matrix. 1 by 3 minus 2 by 3, 2 by 3, 2 by 3, 2 by 3, 1 by 3, minus 2 by 3, 1 by 3, 2 by 3. Very simple. Define singular, non-singular matrices. Give examples. Right? Define singular and non-singular. If A is a square matrix, for all the symmetric, skew symmetric, Hermitian, skew Hermitian. Square matrix is mandatory. For only square matrices, these definitions exist. Okay? The examiner may ask what is the mandatory condition for symmetric, skew symmetric, Hermitian and skew Hermitian and singular, non-singular. The mandatory condition is A should be a square matrix. A must be a square matrix. So if A is a square matrix, then determinant A, det A equal to 0. Then A is said to be singular. Det A not equal to 0. Det A not equal to 0. Det A not equal to 0. Non-singular. Okay? Det A is equal to 0. Singular. Det A not equal to 0. Non-singular. So for example, if we want to take a non-singular matrix, we can find any non-singular matrix. Number of non-singular matrices. For a singular matrix, I am taking like this. 1, 2, 2, 4. It is a 2 by 2 square matrix. If we find det of this matrix, 1 4 ja 4, AD minus BC. I think all you know how to find 2 by 2 matrices det. 1 4 ja 4, 2 2 ja 4, 4 minus 4, that is equal to 0. So for a singular matrix, it has to take some consciously. The elements you have to take consciously. But for non-singular matrices, you can take any example for non-singular matrix 1 3 3 2. If we take. So determinant, if we find 1 2 ja 2, 3 3 ja 9, 2 minus 9 is minus 7, not equal to 0. Clearly it is a non-singular matrices. Okay? For singular matrix, det A is equal to 0. For non-singular matrix, det A not. Next question is, define inverse of a matrix. How do we find inverse of a matrix? Let's see, my dear students. If A is a square matrix, then there is a matrix B exists such that AB is equal to BA is equal to I. AB is equal to BA is equal to I. This is the key. Then B is said to be the inverse of A. This is the basic definition of inverse. But according to this definition, we have to search for a matrix B. Okay? We have to search for a matrix B by trial and error. So in your intermediate level, you find the inverse by one rule. That is called, if A is non-singular matrix, to find the inverse, this condition is mandatory. A should be non-singular. What is meant by non-singular? Non-singular means, just now we explained,
I explained determinant of A not equal to 0. So if A is non-singular, then the formula to find A inverse is adjoint A by get A. So this formula you learnt in your intermediate level. But to find inverse, there is another method that is called Gauss-Jordan method. In our B.tech level, there is other method called Gauss-Jordan method. You can find inverse by using Gauss-Jordan method also. How do we find Gauss-Jordan method? We will explain in the next question. But here it is the formula for finding inverse is A inverse is equal to adjoint A by det A. The inverse definition is a matrix B exists such that AB is equal to BA is equal to I. Then B is the inverse of A. Clear? Define rank of a matrix. What is the rank of null matrix? What is the rank of unit matrix of order n? So please observe students, rank definition is very easy. If A is an m by n matrix, that means A may be any matrix, it consisting of m rows and n columns. Then the condition number 1 is all r plus 1 row minus r singular. అంటే అర్థం ఏంటి? r ప్లస్ 1 రోడ్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ m బై n అంటే నేను ఏమంటున్నా m బై n ఇస్తే 3/4 తీసుకుంటున్నా. 3/4 తీసుకుంటే ఇప్పుడు r అనేది మనం ర్యాంక్ అనుకుంటాం అనుకోండి. r ప్లస్ 1 అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2 అయితే 2 ప్లస్ 1, 3 అయితే 3 ప్లస్ 1 రోడ్ మైనస్. అంటే ఇక్కడ మైనస్ అంటే ఏంటి అంటే ఈ ఆర్డర్లో ఏ వాల్యూ అయితే తక్కువ ఉందో ఆ తక్కువ వాల్యూ ఉన్నవి మాత్రమే మైనస్ అయితే. అంటే మైనర్ అంటే ఏంటి? స్క్వేర్ మ్యాట్రిక్స్. ఇప్పుడు 3/4 మ్యాట్రిక్స్ ఉందనుకోండి, 3/4లో స్క్వేర్ మ్యాట్రిక్స్ హైయెస్ట్ ఆర్డర్ ఎంత ఉంటుందండి? రైట్, 3/3 మాత్రమే ఉంటుంది. 4/4 స్క్వేర్ మ్యాట్రిక్స్ ఉంటుంది కదా, 3/3 మ్యాట్రిక్స్ హైయెస్ట్ ఆర్డర్ స్క్వేర్ మ్యాట్రిక్స్. కాబట్టి ర్యాంక్ అనేది కంపల్సరీ, ఇది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. అంటే m/n మ్యాట్రిక్స్లో ఉన్నప్పుడు ర్యాంక్ అనేది ఫస్ట్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది, ర్యాంక్ అనేది ఈ రెండిట్లో ఏదైతే మినిమం ఉంటుందో ఆ వాల్యూకి ఈక్వల్ కావచ్చు లేదా తక్కువ ఉండొచ్చు. సో ర్యాంక్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు మినిమం ఆఫ్ m/n, మినిమం ఆఫ్ m/n. సో ఇది కూడా ఎగ్జామ్లో అడగవచ్చు వైవా వాయిస్లో. సో ఇఫ్ A is an m/n matrix, then what may be the rank of A? So what may be the rank of A అంటే ఏమని చెప్పొచ్చు మనం? ర్యాంక్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు మినిమం ఆఫ్ m/n, మినిమం ఆఫ్ m/n. అంటే mnలో ఏది తక్కువ ఉంటే ఆ తక్కువ ఉన్న దానికి ఈక్వల్ అని ఉంటుంది లేదా దానికంటే తక్కువ అన్న ఉంటుంది. మరి ఏంటి అసలు ఎగ్జాక్ట్ డెఫినేషన్ ఏంటి అంటే, సో ఆల్ r ప్లస్ 1 రోడ్ మైనస్ r సింగులర్ అండ్ అట్లీస్ట్ సింగులర్ అంటే ఏంటి? డిటర్మినెంట్స్ 0 అయితే సింగులర్ అంటే తెలుసు అది మీకు అంతకుముందు. అట్లీస్ట్ 1 r రోడ్ మైనర్, అట్లీస్ట్ 1 r రోడ్ మైనర్ ఈస్ non-singular, then rank of A is equal to R. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మనం ఇందాక చెప్పిన 3/4 మ్యాట్రిక్స్ మనకి ఇచ్చాడు. ఇప్పుడు దీనికి ఈ మైనర్స్ ప్రకారం కనుక్కోవాలంటే ర్యాంక్ అనేది 3/4 మ్యాట్రిక్స్ ఉంది కాబట్టి దీంట్లో 3/3 మ్యాట్రిక్స్ డిటర్మినెంట్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. సో ఇక్కడ డిటర్మినెంట్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేసినప్పుడు 3/3 మ్యాట్రిక్స్లో ఎన్నైనా ఉండొచ్చు. అందులో ఎన్ని ఉంటాయి మనకి 3/4 మ్యాట్రిక్స్లో అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1 2 3 కాలమ్స్ 4 ఉండాలి కదా, 4 3 4 1 2 5 0 2 1. ఈ నాటి ఏంటంటే ఎన్ని రోస్ ఉన్నాయి? 3 రోస్ ఉన్నాయి. ఎన్ని కాలమ్స్ ఉన్నాయి? 4 కాలమ్స్ ఉన్నాయి. అంటే ఇది తీసేస్తే ఒకటి వస్తుంది 3/3, ఇది తీసేస్తే ఇంకొకటి వస్తుంది, ఇది తీసిస్తే ఇంకొకటి వస్తుంది, ఇది తీసిస్తే ఇంకొకటి వస్తుంది. అంటే టోటల్ ఏంటంటే 1 2 3 4 అంటే 4 3/3 మ్యాట్రిసెస్ వస్తాయి. 4 కాలమ్స్ ఎలిమినేట్ చేసుకుంటూ పోతే 4 3/3 మ్యాట్రిసెస్ వస్తాయి. సో ఈ 4 3/3 మ్యాట్రిసెస్ యొక్క డిటర్మినెంట్ని అయితే మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఈ 4 3/3 మ్యాట్రిసెస్లో కనీసం ఏ ఒక్క మ్యాట్రిక్స్ డిటర్మినెంట్ అన్న నాట్ ఈక్వల్ టు 0 అయితే, ఇప్పుడు 3/3 వచ్చినాయి కాబట్టి r ప్లస్ 1 రోడ్ అన్నాం అనుకోండి, అంటే ఏ కనీసం ఒక 3/3 మ్యాట్రిక్స్ డిటర్మినెంట్ నాట్ ఈక్వల్ 0 అయితే ర్యాంక్ ఎంత అని చెప్తాం అంటే 3 అని చెప్తాం. మరి ఈ r ప్లస్ 1 రోడ్ ఏంటి అంటే సార్ ఈ 3 కంటే ఎక్కువ ఉన్న మైనర్స్, 3 కంటే ఎక్కువ అంటే 4, ఇందులో 4/4 మ్యాట్రిక్స్ ఏదో కాబట్టి అసలు దాని గురించి మర్చిపోయాం. ఒకవేళ అన్ని 3/3 డిటర్మినెంట్స్ 0 అయిపోయింది, ఆల్ 3/3 మ్యాట్రిసెస్ డిటర్మినెంట్ 0 అయిపోయింది, అప్పుడు 2/2 తీసుకుంటాం.
సో ఇట్లా 2/2 మ్యాట్రిక్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేసుకుంటున్నప్పుడు కనీసం ఏ ఒక్కటన్నా నాట్ ఈక్వల్ 0 అయింది, కనీసం ఒక్కటన్నా నాట్ ఈక్వల్ 0 అయింది, అప్పుడు దాని ర్యాంక్ ఎంత అంటాము 2 అంటాం. ఓకే, అంటే r+1 అంటే ఇక్కడ ఏంటి 2+1, 2+1 అంటే 3, ఆల్ 3/3 మైనస్ 0 అయిపోయినాయి. దెన్ యూ కమ్ టు ద 2/2 మ్యాట్రిసెస్. 2/2 మ్యాట్రిసెస్ కనుక్కుంటే కనీసం ఒకటన్నా నాట్ ఈక్వల్ 0 అయింది అనుకోండి. ఇందులో 2/2 ఉంటే చూడండి, సో ఇది తీసుకుంటే 1 2 3 ఇట్లా నెంబర్ ఆఫ్ ఉంటాయి. ఆ నెంబర్ ఆఫ్ మ్యాట్రిసెస్ అన్ని డిటర్మినెంట్స్ కనుక్కుంటూ పోవాలి. కనుక్కుంటూ పోతే కనీసం ఏ ఒక్కటన్నా నాట్ ఈక్వల్ 0 వచ్చింది, అప్పుడు ర్యాంక్ ఏమైంది అంటే 2. ఇట్లా అన్ని 3/3 0 అయిపోయినాయి, అన్ని 2/2 మ్యాట్రిసెస్ 0 అయిపోయింది, అప్పుడు ర్యాంక్ ఏంటి సింగిల్ ఎలిమెంట్ డిటర్మినెంట్ చూస్తుంది. అంటే ఏ ఒక్కటి నాన్ జీరో ఎలిమెంట్ ఉన్నా ఆ మ్యాట్రిక్స్లో దాని ర్యాంక్ 1 ఉంది. సో ఇఫ్ అట్లీస్ట్ 1 నాన్ జీరో ఎలిమెంట్ ఎగ్జిస్ట్ దెన్ ద ర్యాంక్ ఈస్ 1. ఆ మ్యాట్రిక్స్ అన్ని జీరోలు అయిపోయినా కనీసం ఒక ఎలిమెంట్ జీరో కాకపోయినా దాని ర్యాంక్ 1. అన్ని జీరోలు అయిపోయినాయి. సో ఇక్కడ సెకండ్ క్వశ్చన్, వాట్ ఈస్ ద ర్యాంక్ ఆఫ్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ వాట్ ఈస్ ద ర్యాంక్ ఆఫ్ నల్ మ్యాట్రిక్స్ అంటే అన్ని జీరోలు అయిపోయినాయి సార్ అంటే ఇట్లా 0 ఇచ్చింది, 0 0 0 0 0 0 అన్ని జీరోలు అయినాయి. అంటే అన్ని r రోడ్ మైనస్ డిటర్మినెంట్స్ 0 అయినట్టేగా. ఆల్ r రోడ్ మైనస్ ఎలిమెంట్స్ మ్యాట్రిసెస్ డిటర్మినెంట్స్ జీరోస్ అయితే మరి ర్యాంక్ ఎట్లా? ఏ ఒక్కటి నాట్ ఈక్వల్ టు 0 అయితేనే మరి ర్యాంక్ డిఫైన్ చేయగలం. అన్ని జీరోలు అయిపోతే ర్యాంక్ డిఫైన్ చేయలేదు. రైట్, దట్ మీన్స్ ద ర్యాంక్ ఆఫ్ ద నల్ మ్యాట్రిక్స్ నాట్ డిఫైన్డ్. ర్యాంక్ ఆఫ్ నల్ మ్యాట్రిక్స్ ఈస్ నాట్ డిఫైన్డ్. క్లియర్? ఒకవేళ వాట్ ఈస్ ద ర్యాంక్ ఆఫ్ యూనిట్ మ్యాట్రిక్స్ ఆఫ్ R-22 అంటే యూనిట్ మ్యాట్రిక్స్ తీసుకున్నాం అనుకోండి. మనకి యూనిట్ మ్యాట్రిక్స్ అంటే ఏంటి? I2 తీసుకున్నాం అనుకోండి, 1 0 0 1. చూడండి ఇక్కడ కంపల్సరీ ఈ 1 0 0 1 డిటర్మినెంట్ ఏమవుతుంది? ఏ యూనిట్ మ్యాట్రిక్స్ డిటర్మినెంట్ అయినా సరే I తీసుకుంటే 1 వస్తుంది, 1 వస్తుంది. ఏ యూనిట్ మ్యాట్రిక్స్ డిటర్మినెంట్ అంటే 1 అంటే ఖచ్చితంగా ఇది నాట్ ఈక్వల్ టు 0నే, ఖచ్చితంగా నాట్ ఈక్వల్ టు 0. ఏ యూనిట్ మ్యాట్రిక్స్ తీసుకున్నా దాని యొక్క డిటర్మినెంట్ నాట్ ఈక్వల్ 0. కాబట్టి యూనిట్ మ్యాట్రిక్స్ ఆర్డర్ ఎంత అయితే దాని ర్యాంక్ అంతే. యూనిట్ మ్యాట్రిక్స్ ఆర్డర్ ఎంత అయితే దాని ర్యాంక్ ఎంత. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూనిట్ మ్యాట్రిక్స్ ఆఫ్ ఆర్డర్ n ఉన్నాడు కాబట్టి దాని ర్యాంక్ ఎంత? n. దాని ర్యాంక్ ఎంత? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎగ్జాంపుల్ ఏమనవచ్చు, వాట్ ఈస్ ద ర్యాంక్ ఆఫ్ యూనిట్ మ్యాట్రిక్స్ ఆఫ్ ఆర్డర్ 3? రైట్, 3 ర్యాంక్ 3. వాట్ ఈస్ ద ర్యాంక్ ఆఫ్ యూనిట్ మ్యాట్రిక్స్ ఆఫ్ ఆర్డర్ 2 అన్న ఎంత? ర్యాంక్ 2. సో ఎందుకంటే యూనిట్ మ్యాట్రిక్స్ డిటర్మినెంట్ అనేది ఎప్పుడు కూడా 1 అవుతుంది. బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. వాట్ ఈస్ ద డిటర్మినెంట్ ఆఫ్ యూనిట్ మ్యాట్రిక్స్ అని కూడా అడగచ్చు. వాట్ ఈస్ ద డిటర్మినెంట్ ఆఫ్ ఏ యూనిట్ మ్యాట్రిక్స్? వెరీ ఇంపార్టెంట్ వాయిస్ క్వశ్చన్. ఓకే, 1. కాబట్టి ఇదండి ర్యాంక్ డెఫినిషన్. ప్లీజ్ అబ్జర్వ్ దట్ ఆల్ r+1 రోడ్ మైనర్స్ ఆర్ సింగులర్, at least one R road minor is non-singular, then the rank of the given matrix is defined as R. Then the rank of the given matrix defined as rank. For example, మనం ఒక 3/4 మ్యాట్రిక్స్ ని కనుక తీసుకున్నట్టయితే 3/4 మ్యాట్రిక్స్ లో మనకి హైయెస్ట్ R రోడ్ మైనర్స్ ఏముంటాయంటే 3/3 ఉంటాయి. కాబట్టి ఫస్ట్ యూ హావ్ టు చెక్ అవుట్ ఆల్ ద 3/3 స్క్వేర్ మ్యాట్రిసెస్ డిటర్మినెంట్స్. ఇఫ్ at least one of the matrix determinant is not equal to 0, rank 3. అన్ని జీరోలు అయితే 2/2 రావాలి. at least one 2/2 matrix determinant not equal to 0, then rank 2. అన్ని జీరోలు అయితే 1/1 రావాలి. at least one element is not equal to 0, rank 1. అన్ని జీరోలు అయితే rank not defined. But this process of finding rank is very tedious. అంటే ఇట్లా 3/4 ఇచ్చినప్పుడు lengthy process అయితే అన్ని జీరోలు అవుకుంటూ పోతాయి. అందుకని మనకి there are 2 special methods to find the rank. That methods are called Echelon form, normal. వచ్చేసి explain Echelon form. What is the rule to find rank using Echelon form? It very important. ఇది B.tech point of view లో స్టూడెంట్స్ కి Echelon form is nothing but నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తే మీకు అది క్లియర్గా అర్థమవుతుందండి. ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చిన తర్వాత నేను చెప్తాను. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు ఒక మ్యాట్రిక్స్ ఇలా ఇచ్చాడండి. ఇలా ఇచ్చాడు, సే 1 2 3 4 2 1 0 2 1 1 9 7 ఏదో ఇలా ఇచ్చాడు మ్యాట్రిక్స్. దీని ఆర్డర్ ఎంత? 1 2 3 zeros 1 2 3 4 కాలమ్స్ ఉన్నాయి. క్లియర్? ఇప్పుడు we use row transformations on this matrix and we have to change this matrix to the form that may be identically equal to, this is the symbol of identically equal. So ఈ ఎలిమెంట్స్ మనకి ఫస్ట్ రో ఎలిమెంట్స్ ఏం చేంజ్ కావాలంటే అలానే ఉంటాయి. we use the first row. ఈ రో ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ని అప్లై చేసి మ్యాట్రిక్స్ని మనం ఇలా చేంజ్ చేస్తూ ఉంటాం. 0 ఇక్కడ ఏదో ఒక ఎలిమెంట్ రావచ్చు, సే P, ఇక్కడ ఏదో ఒక ఎలిమెంట్ రావచ్చు, సే Q,
ఇక్కడ ఏదో ఒక ఎలిమెంట్ రావచ్చు సే ఆర్ అంటే we use some row transformations to change this matrix like this p1 say q1 say r. Now change the third row like 0 0 say p2 say q2 అంటే కొన్ని ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ పర్టికులర్లీ రో ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ అప్లై చేసి ఈ మ్యాట్రిక్స్ అంటే వాడు ఇచ్చిన ఈ మ్యాట్రిక్స్ని ఈ మ్యాట్రిక్స్గా మనం చేంజ్ చేస్తాం. ఇప్పుడు మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి ఈ మ్యాట్రిక్స్కి తేడా ఏముంది. సో ఇక్కడ మనకి ఇది అంటే ఈ ఎలిమెంట్ ఖచ్చితంగా ఇలా చేంజ్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ వచ్చే ఈ ఎలిమెంట్ కంపల్సరీ నాన్ జీరో ఎలిమెంట్ అయి ఉండాలి. ఇక్కడ వచ్చే ఎలిమెంట్ ఈ ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ ఇక మిగతా వాటితో సంబంధం లేదు, ఇది నాన్ జీరో ఎలిమెంట్ అయి ఉండాలి. ఓకే క్లియర్. సో ఈ నాన్ జీరో ఎలిమెంట్ కంటే ముందు ఎన్ని జీరోస్ ఉన్నాయో అంటే దీన్ని మనం పర్టికులర్గా ఇంటెన్షనల్గా జీరో చేసి ఉంటుంది. దీని ఇంటెన్షనల్ అంటే ఇక్కడ జీరో లేదు, దీన్ని ఇంటెన్షనల్గా జీరో చేసి. ఓకే అండ్ ఇక్కడ జీరో లేదు, దీన్ని ఇంటెన్షనల్గా జీరో చేసినాం రో ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ అప్లై చేసి. ఇక్కడ జీరో లేదు, దీన్ని ఇంటెన్షనల్గా జీరో చేసినాం. సో ఇది నాన్ జీరో ఎలిమెంట్ అయి ఉండాలి ఇలా జీరో చేసే క్రమంలో, దీన్ని ఇంటెన్షనల్గా జీరో చేసే క్రమంలో ఇది నాన్ జీరో ఎలిమెంట్ అయి ఉండాలి, వీటితో మనకు సంబంధం లేదు. సో ఈ రోలో ఫస్ట్ నాన్ జీరో ఎలిమెంట్ ఏంటి ఇది, దీనికి ముందు ఎన్ని జీరోస్ ఉన్నాయి, ఒక జీరో ఉంది. అండ్ ఈ రోలో కంపల్సరీ ఇది నాన్ జీరో ఎలిమెంట్ అయి ఉండాలి. ఓకే ఇంకా మిగతా వాటికి సంబంధం లేదు, ఇది మాత్రం కంపల్సరీ నాన్ జీరో ఎలిమెంట్. అంటే ఇది ఫస్ట్ నాన్ జీరో ఎలిమెంట్, దీనికి ముందు ఎన్ని జీరోస్ ఉన్నాయి, 2 జీరోస్ ఉన్నాయి. అంటే ప్రీవియస్ రోలో ఫస్ట్ నాన్ జీరో ఎలిమెంట్ కంటే ముందు ఎన్నైతే జీరోస్ ఉంటాయో దాని తర్వాత వచ్చే రోలో ఫస్ట్ నాన్ జీరో ఎలిమెంట్ కంటే ముందు ఉన్న జీరోస్ కంటే తక్కువ ఉండాలి, లెస్ ఉండాలి. అంటే ఇక్కడ 1 జీరో ఉంది, ఇక్కడ ఎన్ని జీరోస్ ఉన్నాయి, 2 జీరోస్ ఉన్నాయి రైట్. సో ఒకవేళ ఇంకొక రో ఉంది మనకి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంకొక రో ఇచ్చింది అంటే 3 4 6 900. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ వచ్చే రోలో ఎన్ని జీరోస్ ఉందో చెప్పండి ఫస్ట్ నాన్ జీరో ఎలిమెంట్ కంటే ముందు, రైట్ 3 ఉండాలి. అంటే ఇది జీరో చేయాల్సిందే కంపల్సరీ ఇంటెన్షనల్గా, దీన్ని జీరో చేయాల్సిందే ఇంటెన్షనల్గా, దీన్ని కూడా జీరో చేయాల్సిందే ఇంటెన్షనల్గా. సే ఇది Q3 మళ్ళీ ఇది నాట్ ఈక్వల్ టు 0 ఉండాలి. ఇలా కనుక మనం ఫామ్ని చేంజ్ చేస్తే దాన్ని ఎకోలినిఫామ్ అంటారు. అంటే దీని రూల్ ఏంటి, మామూలుగా జనరల్గా ఎవరైనా ఎగ్జాంపుల్ అడిగితే ఏం చెప్పాలి, ద నెంబర్ ఆఫ్ జీరోస్ టు ద ఫస్ట్ నాన్ జీరో ఎలిమెంట్ ఆఫ్ ఏ రో ఆర్ లెస్ దాన్ ద నెంబర్ ఆఫ్ జీరోస్ ఆఫ్ ఫస్ట్ నాన్ జీరో ఎలిమెంట్స్ ఇన్ ద ఆఫ్ ద నెక్స్ట్ రో. అంటే ఇందులో ఉన్న నెంబర్ ఆఫ్ నాన్ జీరోస్ కంటే ఇందులో ఉన్న నెంబర్ ఆఫ్ ఫస్ట్ నాన్ జీరో ఎలిమెంట్ కంటే ముందు ఉండే నెంబర్ ఆఫ్ జీరోస్ అనేది ఎక్కువ ఉండాలి. క్లియర్. ద నెంబర్ ఆఫ్ జీరోస్ టు ద ఫస్ట్ నాన్ జీరో ఎలిమెంట్ ఇన్ ఏ రో ఆర్ లెస్ దాన్ ద నెంబర్ ఆఫ్ జీరోస్ of the first non-zero element in the next row are less. Clear? So if the matrix follow this rule, then it is called echoline form. దాన్ని echoline form అంటారు. ఇట్లా ఎగ్జాంపుల్ ఇట్లా మీరు ఒకవేళ ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చి చెప్పినా నో ప్రాబ్లం, ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఆ కాన్సెప్ట్ అనేది ఐడియా ఉండాలి. క్లియర్. సో వెన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటి ఇక్కడ, వాట్ ఈస్ ద రూల్ టు ఫైండ్ ర్యాంక్ యూజింగ్ ఎకోలిన్ ఫామ్. అసలు ఎకోలిన్ ఫామ్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తాం మనం అంటే ర్యాంక్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడం. ఆల్రెడీ ఇంతకుముందు క్వశ్చన్లో ర్యాంక్ ఫైండ్ అవుట్ చేసే పద్ధతి చెప్పా. ఏంటి ర్యాంక్ ఫైండ్ అవుట్ చేసే జనరల్ ప్రాసెస్ ఏంటి అంటే ఫస్ట్ M/n అనేది, అంటే ఇఫ్ A ఈజ్ ఏ M/n మ్యాట్రిక్స్, ఆ M/n మ్యాట్రిక్స్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 3/4 మ్యాట్రిక్స్ ఇచ్చింది. జనరల్గా ర్యాంక్ అనుకోని ఏం చేయాలి మనం, 3/3 మ్యాట్రిక్స్ డిటర్మినెంట్ అనుకోవాలి. అంటే దీన్ని తీసేస్తే వచ్చేది ఒక 3/3 మ్యాట్రిక్స్, దీన్ని తీసేస్తే వచ్చేది ఒక 3/3 మ్యాట్రిక్స్, దీన్ని తీసేస్తే వచ్చేది ఒక 3/3 మ్యాట్రిక్స్, ఈ కాలం తీసేస్తే వచ్చేది ఒక 3/3 మ్యాట్రిక్స్. ఇట్లా అన్ని 3/3 మ్యాట్రిక్స్ కనుక్కుంటే అన్ని జీరోలు అయినాయి అనుకో, కనీసం ఏ ఒక్కటి నాట్ ఈక్వల్ టు 0 అయినా దాని ర్యాంక్ 3. అంటే ర్యాంక్ అనేది కంపల్సరీ దీంట్లో ఉన్న లోయెస్ట్ ఆర్డర్కి ఈక్వల్ కానీ లేదా దానికంటే తక్కువ కానీ ఉంటుంది. అంటే దీని ర్యాంక్ అనేది ఖచ్చితంగా 3 కానీ 3 కంటే తక్కువగానే ఉంటుంది. 3 ఎప్పుడైంది అంటే ఆల్ 3/3 డిటర్మినెంట్స్ కనుక్కున్నప్పుడు కనీసం ఒక 3/3 మ్యాట్రిక్స్ డిటర్మినెంట్ నాట్ ఈక్వల్ టు 0 అయితే ర్యాంక్ 3 అయింది. అలా కాకుండా అన్ని జీరోలు అయినాయి అప్పుడు 2/2కి వెళ్ళిపోవాలి. ఇది టెడియస్ ప్రాసెస్ కాబట్టి ఎకోలిన్ ఫామ్ అనేది వచ్చింది మనకి. సో ఎకోలిన్ ఫామ్కి ఇలా మార్చినప్పుడు మనం రో ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ అప్లై చేయాలి. గుర్తుపెట్టుకోండి, రో ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ ఇలా అప్లై చేసినప్పుడు దీని ర్యాంక్ అనుకోవడానికి రూల్ ఏంటంటే జాగ్రత్తగా ఉంది, నెంబర్ ఆఫ్ నాన్ జీరో రోస్ ఇన్ ద ఫైనల్ మ్యాట్రిక్స్ ఆర్ ఆఫ్టర్ చేంజింగ్ ఇట్ ఇంటూ ద ఎకోలిన్ ఫామ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ నాన్ జీరోస్. ఇప్పుడు ఇలా అబ్జర్వ్ చేయండి, నాన్ జీరో రోస్ అంటే మీకు ఇప్పుడు ఒక డౌట్ రావచ్చు, అసలు జీరో రో ఏంటి, నాన్ జీరో రో ఏంటి. జీరో రో అంటే ఆల్ ద ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ ఏ రో ఆర్ జీరోస్, దెన్ దట్ రో ఈస్ కాల్డ్ జీరో రో.
if at least one element is not equal to 0, that row is called non-zero row. అన్ని ఎలిమెంట్స్ జీరో అయితే జీరో రో అంటారండి. కనీసం ఒక ఎలిమెంట్ నాట్ ఈక్వల్ టు జీరో అయినా దాన్ని నాన్ జీరో రో అంటారు. క్లియర్? సో ఇట్లా మనం ఎకరెంట్ ఫామ్కి చేంజ్ చేసిన తర్వాత దాని ర్యాంక్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి ఫార్ములా నెంబర్ ఆఫ్, ర్యాంక్ అంటే ఈ సింపుల్తో డినోట్ చేస్తాం, రో ఆఫ్ ఏ అంటాం, దాన్ని స్మాల్ ఆర్ అంటాం. స్మాల్ ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రో ఆఫ్ ఏ, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నెంబర్ ఆఫ్ నాన్ జీరో రోస్. ఇది ఫార్ములా. ఒక ఎగ్జామినర్ మిమ్మల్ని ఏమడుగుతాడు క్వశ్చన్, వాట్ ఈస్ ద రూల్ టు ఫైండ్ ర్యాంక్ యూజింగ్ ఎకరెంట్ ఫామ్ అంటే సింపుల్గా వన్ వర్డ్, నెంబర్ ఆఫ్ నాన్ జీరో రోస్ అంతే. నువ్వు ఏది చెప్పినా తప్పే, ఇది తప్ప. వేరే వేరే ఆన్సర్ ఇస్తుంటాను బీటెక్ కోడ్, సార్ ఇట్లా దీన్ని జీరో చేయాలి, ఏం లేదు, ఒకటే వర్డ్, నెంబర్ ఆఫ్ నాన్ జీరో రోస్ ఇన్ ద ఎకోలిన్ ఫామ్ ఈజ్ ద ర్యాంక్. ఓకే, ఇప్పుడు ఇక్కడ వచ్చేసాం అనుకోండి, ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ నాన్ జీరో రోస్ ఉన్నాయి? ఈ 3 జీరోలైనా, కానీ ఇది నాట్ ఈక్వల్ టు జీరో, కాబట్టి ఇది ఒక రో. ఈ 3 జీరోలైనా, ఇది నాట్ ఈక్వల్ టు జీరో. ఓకే, ఇది నాట్ ఈక్వల్ టు జీరో అంటే ఆటోమేటిక్ ఇది కూడా నాన్ జీరో రో. ఇది జీరో అయింది, ఇది నాట్ ఈక్వల్ జీరో. ఇందులో అన్ని నాట్ ఈక్వల్ జీరో. అంటే ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ నాన్ జీరో రోస్ ఉన్నాయి? ఇప్పుడు ఇది 4/4 కదా, 1 2 3 4 ఇలా నెంబర్ ఆఫ్ నాన్ జీరో రోస్ 4 ఉన్నాయి, కాబట్టి ర్యాంక్ ఎంత? 4. అదే ఈ మ్యాట్రిక్స్కి వద్దాం, అంటే ఈ రో తీసేసి ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టోటల్గా. అంటే ఇప్పుడు ఇది ఏ మ్యాట్రిక్స్ అయితే 3/4 అయితే, ఏ మ్యాట్రిక్స్ అయితే 3/4 మ్యాట్రిక్స్. ఇప్పుడు దీని ర్యాంక్ ఎంత చెప్పండి? అంటే ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ నాన్ జీరో రోస్ ఉన్నాయి? ఇది నాన్ జీరో రోయేగా, ఇది నాట్ ఈక్వల్ జీరో కాబట్టి, ఇది నాన్ జీరో రోయేగా, ఇది నాట్ ఈక్వల్ జీరో కాబట్టి, ఇందులో అన్ని నాట్ ఈక్వల్ జీరో ఉన్నాయి కాబట్టి ఇది నాన్ జీరో ఉన్నాయిగా, కాబట్టి ర్యాంక్ ఎంత? ఒకటి ఈ మ్యాట్రిక్స్ 3/4 అయితే ఎంత చెప్పండి? 3, రైట్, 3. సో ఇలా మనం మార్చే క్రమంలో కొన్నిసార్లు ఏమైందంటే ఈ ఎలిమెంట్ జీరో అయిందండి, ఈ ఎలిమెంట్ కూడా జీరో అయింది. అంటే మనం ఇంటెన్షనల్గా ఈ 2 ఎలిమెంట్స్ని జీరో చేద్దాం అనుకుంటున్నాం, బట్ అలా జీరో చేసి, అంటే రో ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ని అప్లై చేసే క్రమంలో ఇది జీరో అవుతుంది, ఇది జీరో అవుతుంది. అప్పుడు దీని ర్యాంక్ ఎంత చెప్పండి? చూడండి, ఇది నాట్ ఈక్వల్ టు జీరో అయింది, అంటే ఇది కంపల్సరీ నాట్ ఈక్వల్ జీరో కావాలి కదా. ఈ మొత్తం ఎలిమెంట్స్ జీరో అయిందంటే ఇది జీరో రో. ఇది నాట్ ఈక్వల్ జీరో కాబట్టి ఇది నాన్ జీరో రో. ఇది నాట్ ఈక్వల్ జీరో కాబట్టి ఇందులో కూడా నాట్ ఈక్వల్ జీరో ఉన్నాయిగా, అంటే ఇది నాన్ జీరో. ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ నాన్ జీరో రోస్ ఉన్నాయి? 2. కాబట్టి ర్యాంక్ ఎంత అయింది? 2 అయింది. క్లియర్? ఒక్కొక్కసారి ఇది జీరో, ఇది జీరో, ఇది జీరో, అంటే ఈ రో మొత్తం జీరో అయిపోయింది, ఈ రో కూడా మొత్తం జీరో అయిపోయింది. అప్పుడు ర్యాంక్ ఎంత అయింది? 1. క్లియర్? సో అట్లా మనం అబ్జర్వ్ చేయాలి. అంటే ఫస్ట్ ఇట్లా ఒక 3/4 మ్యాట్రిక్స్ ఇస్తే మ్యాండేటరీ ఏంటంటే మాత్రం మనం 3/4 ఇచ్చినప్పుడు జాగ్రత్త చూడండి. మీకు వచ్చే మొత్తం 3/4 సిలబస్లో 3/4 ఉంది, 4/4 లేదు కాబట్టి దాని గురించి ఆలోచించాల్సిన అవసరం లేదు. 3/4 ఉంటే ఈ 3 ఎలిమెంట్స్ని జీరో చేయాలి. ఈ 3 ఎలిమెంట్స్ని జీరో చేసినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ఈ 2 ఎలిమెంట్స్ జీరో అయితే అప్పుడు ర్యాంక్ ఎంత అవుతుంది అంటే 2 అవుతుంది. ఒకవేళ ఈ రెండింటిలో ఇది నాట్ ఈక్వల్ టు జీరో అయితే, లేదా ఇది నాట్ ఈక్వల్ టు జీరో అయితే అప్పుడు ర్యాంక్ 3 అవుతుంది. ఈ 2 ఎలిమెంట్స్ జీరో అయిపోతే 2 అవుతుంది. క్లియర్? ఒకవేళ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇవి కూడా జీరో కావు, ఒకవేళ ఇవన్నీ కూడా జీరో అయినా ఇవన్నీ కూడా జీరో అయినాయి, అప్పుడు 1. సరే ఇది మొత్తం జీరో అయితే, అది మొత్తం జీరో అయితే నల్ మ్యాట్రిక్స్. ఇంతకుముందే చెప్పుకున్నాక నల్ మ్యాట్రిక్స్ ర్యాంక్ నాట్ డిఫైన్డ్. నల్ మ్యాట్రిక్స్ ర్యాంక్ నాట్ డిఫైన్డ్. సో దిస్ ఇస్ ద method of finding rank by using equivalent form, and this is the rule to find rank in a equivalent form. The number of non-zero rows is the rank in. Right students, our next question is explain normal form. What is the rule to find rank using normal form? Okay, explain normal form. What is the rule to find using normal form? Clear? So before we explained what is equivalent form and what is the rule to find rank by using equivalent form. Now what is normal form? In normal form also A is any matrix of order m by n. Then we change the matrix A to the form IR0, or sometimes it may changes to IR0 0 0. Clear? What is this I? Unit matrix of order R. Unit matrix of order R. That means if it changes to say I to 0, that means 1 0 0 1. What is this 0, sir? Again, if you get one other zeros in column, 0 column, then it is denoted like this, I to 0. Sometimes you may get after changing the given matrix to this form 1 0 0 1 0 0.
Okay, so at this instance you write it as I2 0, say I2 0, I2 0. Here also you get 1 0 0 1, that means I2. Sometimes you may get it as 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0. That means it can be written like I2 0 0 0, I2 0 0 0. In this case also you have the I2. Clear? So that means we change the given matrix A of m by n, or m by n of any order, we can change it as into the form IR 0 or IR row 0, IR column 0, IR row 0, IR column 0 and IR row 0. So if we convert the given matrix into this form, then rank of the matrix is R. Clearly R, as simple as that. The rule to find the rank is R. When we change the given matrix into the form is. But here we can use row transformations as well as column transformations. Once again I am telling you, we can use row transformations as well as column transformations to change the given A matrix into this form, IR 0 0. Clear? Row transformations use cheyochu, column transformations use cheyochu. We can use both the transformations. We have to convert the given matrix to this form. Then the rule to find the rank of the matrix by normal form is R. So IR ane form lo convert aitundi kada, IR ane form lo convert aithe R. Endukante already I told you what is the rank of the unit matrix. Unit matrix determinant is always 1. That means this matrix determinant is 1. That means the highest row non-singular matrix is R. Therefore, the rank is R. Clear? Right? So here examiner may ask what is the basic difference between echelon form and normal form to find the rank. Whenever echelon form is there, we only use row transformations and we convert the matrix into upper triangular matrix. In echelon form, we convert the given matrix to upper triangular matrix. And for example, A1, B1, C1, A2, B2, C2, A3, B3, C3. We try to convert this matrix like A1, B1, C1, 0, say P1, Q1, 0, 0, say Q3. Say Q3 or R3. So this is clearly upper triangular matrix. Whenever the elements below to the principal diagonal elements 0, below to the principal diagonal are 0, then it is called upper triangular matrix. Okay, so this is clearly upper triangular matrix. In echelon form, we try to change the given matrix to the upper triangular matrix. Then the rank is number of non-zero elements. Only we use row transformations in echelon form. But whenever normal form, we use row transformations, column transformations, and we change it as IR 0, IR 0, IR 0, 0, 0 form. Okay. So examiner if examiner ask any difference between echelon form and normal form ante meer em cheppali? In echelon form we use only row transformation. In normal form we use row transformations and the column transformations. And in echelon form we try to convert the given matrix into upper triangular matrix. In normal form we try to convert the given matrix into the form IR 0 form. Clear? Right. In echelon form the rank of the matrix is number of non-zero rows. And in normal form, the rank of the matrix is R. Clear? Right. These are the basic differences, and this is all about echelon form and normal form. Right? Normal form and echelon form అనేది ఖచ్చితంగా ఒక క్వశ్చన్ లాంగ్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్ వస్తుంది పార్ట్ 1 లో. సో నార్మల్ ఫామ్ లో మనం ఎలా క్వశ్చన్ చేయాలి, ఒకవేళ echelon form ఇస్తే ఎలా క్వశ్చన్ చేయాలి, లాంగ్ ఆన్సర్ అనేది క్లియర్ గా మీకు ఉంది. సో మీరు కనుక ఆ క్వశ్చన్స్ ప్రాక్టీస్ చేస్తే ఇట్ ఈస్ యూస్ఫుల్ అవుతుంది. కాబట్టి ఇది మీకు యూస్ఫుల్ అనిపిస్తే ప్లీజ్ ట్రై టు షేర్ యాజ్ మచ్ యాజ్ పాసిబుల్ టు యువర్ ఫస్ట్ ఇయర్ B.tech స్టూడెంట్స్, ఆల్ ద JNTU ఫస్ట్ ఇయర్ B.tech స్టూడెంట్స్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. విల్ మీట్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీడియో, నెక్స్ట్ హాఫ్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ యూనిట్. థ్యాంక్ యూ.